Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie. Będę mówił po polsku. Organizatorzy przygotowali slajdy po ukraińsku, natomiast będę sam się tłumaczył na angielski dla skrótu, przywołując różne tezy. Although I will speak in Polish and there will be some slides in Ukrainian, I will synthesize my statements in short references to single paragraphs I will refer to in my speech. Nie mógłbym zacząć referatu bez wyrażenia słów uznania i solidarności i wielkiego przeżycia, heroizmu narodu ukraińskiego w jego walce z agresorem. Życzę wam zwycięstwa jak najszybciej i jestem pod wielkim wrażeniem walki także uniwersytetów ukraińskich o to, żeby kontynuować pracę dydaktyczną, naukową i współpracę międzynarodową. I couldn't start my speech without expressing my solidarity and greetings and admiration for Ukrainian nation struggling this crazy war of Russia, and I admire that start also with every work for the future of the Ukrainian nation. Zacznę w takim razie od pierwszej części referatu, gdzie przywołuję pojęcie paradoksu. Uważam, że z teorii, w ogóle teoretyczność wymaga tego, żebyśmy szukali pojęcia horyzontu myślenia teoretycznego, które jest paradoksalne, które zrywa z potocznymi, płytkimi, obiegowymi, często wpisanymi w instytucjonalne formuły nastawieniami. Tutaj paradoks oznacza zaprzeczanie potocznym mniemaniom. Teoria musi być paradoksalna w sensie łamania płytkich także rozwiązań instytucjonalnych. I start with the reference to the term of paradox, which is the courage, theoretical courage, to go beyond and against very superficial and obvious and a very wrong way approaches and habits which we have in our life. And of course, I can choose some of these things. Ja zaczynam od takiej tezy, którą zawdzięczam teorii cyklu życia Eriksona, że trzeba zderzać i odróżniać pojęcie wieku, w którym najczęściej myślimy o dzieciach, młodzieży, całym życiu, i pojęcie fazy. Otóż można być w tym samym wieku i w różnej fazie, i w różnym wieku i w tej samej fazie. Tymczasem bardzo często my zamykamy myślenie o usytuowaniu nie tylko dzieci, ale i młodzieży i dorosłych właśnie w ramkach wiekowych, co jest tylko jednostronnym, spłyconym, absolutyzującym i upraszczającym złożoność życia. So following Erikson, the classic of the theory of identity and life cycle, I stress the necessity to add to the questions, what's your age? Also the questions of what's your stage, because you may be in the same age and different developmental stage, and the difference of age may be linked with the insertion of a child and all people, in fact, in the same stage. So this is essential that we do not unilaterally look at the children in terms of the age. Drugi paradoks to jest paradoks takiego minimum trójpokoleniowego dla pełnego rozwoju dziecka, że paradoksalnie dla małego dziecka to dziadkowie albo ludzie starsi stają się takim pomostem do otwierania przestrzeni życia, także i wzajemnie to działa. Tak? Dla dziadków to nie kontakt z ich dziećmi, ale z wnukami staje się bardziej życiodajny, nie tylko dlatego, że rodzice są zajęci pracą. I appreciate the paradox that a complete space of intergenerational relations requests three
references. It is children, their parents and grandparents or elderly people, and it works as a bridge between small children and elderly people or grandparents, because it is vital for both poles in order to stimulate the development. Parents are very often busy, while grandparents have much more time and the willingness to talk, to open to their small children. Następny, trzeci paradoks, który tutaj wymieniam, chcąc się zmieścić szybko w czasie, to jest paradoks, który nazwałem paradoksem moratorium rozwojowego, ale można by bardziej powiedzieć, że to jest paradoks związany z pułapką rozwojową, kiedy środowisko, także rodzinne, a potem i szkolne, zamyka, ogranicza, przesądza o przyszłej tożsamości, zamiast otwierać na spotkanie z kulturą jako glebą symboliczną, dającą zupełnie nowy repertuar możliwości tożsamościowych poza zakresem owych przesądzeń, bywa ambicji rodziców i tej pułapki rozwojowej. So the third paradox, which I call developmental moratorium, is linked with the phenomenon that very often the local environment, included family, may pre-close, may be a trap to development of a child, instead of opening the space, culture as symbolic soil for a new repertoire of identity. So, and of course, very often development is not the thing which is stimulated and requested when it is just adaptation to every day, in fact, instead of the future. This is the basic trap which I want to discuss. The fourth paradox I call the paradox of difference between developmental interest of children and youth. Very often we treat it equally, but it was thanks to psychoanalysis of Freud that it is diseases that for child the life should not be too difficult, but at the same time for youth the life should not be too easy. Odwróciłem porządek, więc powiem szybko po polsku, mianowicie chodzi o ten paradoks przeciwnej strategii sprzyjania rozwojowi małych dzieci i młodzieży. Dzięki Freudowi chodzi o powiedzenie, że najważniejsze to jest to, żeby dla małego dziecka życie nie było za trudne, ale dla młodego człowieka, zwłaszcza dorastającego, życie nie może być za łatwe. Więc ja często dyskutuję ze studentami właśnie ten paradoks i są zaskoczeni, i samo zrozumienie tej różnicy wydaje mi się ważne. Teoretycznie zresztą w literaturze się o tym mówi. Piąty paradoks to jest paradoks tożsamości negatywnej, który jest dosyć pouczający, bo zwykle się sądzi, że kiedy dzieci, zresztą nie tylko, młodzież nie stosują się do naszych zaleceń, to znaczy, że za mało usilnie na to nalegamy. Tymczasem chodzi o powiedzenie, że efekty tożsamościowe zupełnie inne, odwrotne od naszych intencji się pojawiają nie pomimo wysiłków, ale dzięki tym wysiłkom, dzięki ich błędom, dzięki właśnie presji, która zostaje odrzucona. Najsłynniejszym przykładem amerykańskich analiz to jest to, że ze szkoły katolickiej można wyjść ateistą nie pomimo tej szkoły, ale dzięki tej szkole. So this example of the paradox of negative identity shows that the refutation and approach to identity contrary to our intentions and persuasion is linked not with the contents and our persuasion, but it is not despite our efforts, but it's thanks
to the wrong aspect of these efforts. And the paradox is illustrated by the fact that even from the religious or Catholic school, you may become atheist, not despite the effort, but thanks to the effort, because the process of building identity has to be relational. To relacyjne uwzględnianie efektów edukacyjnych tu mi się wydaje podstawowe. Szósty paradoks, dla mnie bardzo ważny, którego szkoła nie uwzględnia, to jest paradoks niemal rówieśniczego autorytetu dla dziecka. Zapominamy o tym, że dla dziecka autorytetem może być drugie dziecko, nieco starsze, więc te separacje w klasach jednego wieku utrudniają właśnie dzieciom korzystanie z doświadczenia nieco starszych kolegów czy koleżanek. Moim przykładem jest to, że córka, kiedy miała 7 lat, wróciła ze szkoły zachwycona tym, że ma przyjaciółkę 10-letnią, więc my organizacją szkoły blokujemy, utrudniamy funkcjonowanie i sprzyjanie rozwojowi dzieci. So this is the paradox of authority for children, which may be found among children, a little bit more advanced in their age. And this segregation of children in classes of the same age may be defined as an obstacle against development. For a child, a colleague of 2 or 3 years more advanced in development may be an example motivating and indicating direction of efforts and one's development. Wtedy mam 7. paradoks, powoli mam nadzieję się zmieścić w czasie, mianowicie paradoks niegotowości do akceptacji własnego ciała i pytanie o to, na ile potrafimy sprzęgać tożsamość, rozwój dziecka mentalny, duchowy z jego stosunkiem do ciała, do cielesności, uwzględniając zarówno ogólne sprawności, jak i wewnętrzną ewolucję, także hormonalną. My zajęcia fizyczne robimy w sposób, który na przykład gubi zdolność ekspresji, zdolność akceptacji i kontaktu z własną fizycznością. Pamiętam przykład absolwentki psychologii, która powiedziała, że dopiero kiedy zaczęła tańczyć, oswoiła się z radością ruchu i akceptacji własnego ciała, także eliminując wstyd. This paradox is linked with a lack of readiness and a close relationship between spiritual and mental approach of an individual, including small children in the first place, to their bodies. And the way in which a school opens the access to physicality is not sufficient in order that a child is not only smart in movement, but also overcoming one's shame, is able to approve the body, which is not reduced to very narrow standards of health or beauty or anything else. So this is a very essential topic, because we possess physicality, but to make it enter our identity is a completely different task. Sometimes it is dance practice, which would open a new sphere of expression against being ashamed and hiding oneself
as not meeting the false narrow standards of beauty. Ósmy paradoks, dla mnie ważny, to paradoks szkoły utrudniającej rozwój osobowy dziecka. Tutaj nawiązuje do pojęcia geniusza wewnętrznego za Hegelem, który mówił, że każdy człowiek ma w sobie geniusza wewnętrznego, tylko nie umie go często rozpoznać, a otoczenie go blokuje. Ja mam wątpliwości co do tego, czy zasadne jest dzielenie dzieci na zdolne i niezdolne, bowiem ta zdolność, ta dyspozycja jest często ukryta i cała trudność polega na tym, żeby otoczenie, rodzina, szkoła pozwalały rozkwitać no właśnie tym predyspozycjom dziecka po to, żeby odkryło własne zdolności i możliwości bycia w czymś naprawdę dobrym. I refer to the paradox of approach, not only of the school, but of the family, which block the development of children due to the fact that they not approve the hint yet present in Hegelian analysis that every human being starting as a child has inside hidden genius. Internal genius which may flourish but which may be hidden through the whole life. I'm doubtful about dividing children to those which have full capability, which are talented, and those who are not, because it is the question of disclosing and helping flourishing of those predispositions which may be defined as internal genius attached to every single child, starting from family up to the school. It may be blocked and hidden, destroyed even when a child is adapted to some artificial external norms and standards which, for instance, destroy the passion, destroy the disponibility for some activity beyond the identity repertoire of the local community. Dziewiąty paradoks, który dla mnie tu jest szczególnie ważny, chyba najbardziej teoretyczny, bo toczę spór z podręcznikami psychologicznymi i ciekaw jestem, czy wśród psychologów także na Ukrainie nie ma takich właśnie słabości, z którymi ja walczę, jeśli chodzi o odczytanie modelu cyklu życia Eriksona, gdzie fazy muszą być nie tylko oddzielane od wieku, ale muszą być dostrzegane jako złożone strukturalnie, mające taki paradoks dwoistości. To znaczy, że takie cechy jak ufność i nieufność, tak, to nie są tylko cechy sobie zaprzeczające, ale one są komplementarne. Takim modelem dla mnie pokazującym, jak trzeba na fazy patrzeć, jest model jachtu, gdzie żagiel nie jest wrogiem kila stabilizującego i chroniącego równoważenie, ale gdzie to współpracuje wzajemnie i trzeba tą dwoistość widzieć. Napisałem książki na ten temat, więc mogę tylko zasygnalizować, że w moich monografiach odczytanie Eriksona, ale także historii humanistyki, pedagogiki w kategoriach przełomu dwoistości jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie zrobiłem. So I refer here to the concept of the paradox of duality, which is the structural feature of internal complexity of the stages, and the model for seeing duality already at the level of development of a child may be illustrated by the sailing boat, which has a big sail, dynamic and essential, but then we should not forget about the balancing between the forces which are prerequisite for sustainability. And that when we say in Polish, take
the wind into your sail across your life. It means that we should not forget about balancing and sustainability. So I have written some books about this paradox of duality as minimum internal complexity of stages, theoretically real for what I have done. Then the last out of my presentation paradox, which it is only one of the few. I could add more. I don't have time for it. It is the paradox of valuable interconnection in developmental and educational impulses between tradition and contemporary symbolic content of culture, which is very often to be perceived as a soul which is invisible. We see the words, but the problem is how to make a child see the ideas. And I believe it is to overcome the importance of new technologies with forgetting the traditional, the classical ideas, books, and literature. It is not to be forgot, and I believe that it is essential task facing yet university. Kluczowy paradoks, z którym kończę to wystąpienie, to jest paradoks między tradycją i nowoczesnymi, współczesnymi środkami oddziaływania, gdzie gubimy często przez te wizualne środki oddziaływania to, że kultura jest niewidzialnym środowiskiem, bo słowa widać, a idei nie widać. Tak? Interes można odczytywać, a wartości trzeba umieć przeżywać. I to jest ta pułapka, która mówi, że nie zawsze wizualne, nowoczesne środki oddziaływania są wystarczające bez sprzęgania ich z tradycyjną refleksją, przeżywaniem idei. I kończę, mając chyba minutę jeszcze, tylko żeby podać przykład tego, że mógłbym to rozwijać. Otóż literatury kiedyś na mnie zrobił duże wrażenie fragment z jednego z wierszy wielkiego poety Marii Rilke, który w jednym z wierszy napisał, że odległość między dzieckiem a jego także rodzicami to jest odległość kosmiczna, że to jest zupełnie inna planeta, że jeśli rodzic mówi, że wszystko o swoim dziecku wie, to znaczy, że w istocie gubi możliwość zobaczenia tego niezwykłego potencjału, który dopiero nie tylko się rozwija, ale bywa ukryty przed dzieckiem, nie tylko przed dzieckiem, ale przed jego kochającym otoczeniem. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli przekroczyłem czas. Dziękujemy bardzo za ten znakomity referat, który Pan zaprezentował. Liczymy na przyszłą współpracę i mamy nadzieję, że Pana książki zajmą poczesne miejsce w naszej bibliotece Uniwersytetu Przekarpackiego. Pan profesor jest autorem koncepcji wybuchu pedagogicznego i jako systemu impulsów istotnych dla edukacji i wychowania, jako rezultatu dialogu. Oczywiście, że wyróżnione paradoksy będą analizowane także w kontekście efektu wybuchu i teorii bipolarności. Myślimy tak. І, чи будуть ще запитання до пана професора? Можливо, у нас тут є присутні студенти в залі, викладачі, чи, можливо, хтось онлайн? Czy jest pan profesor obecny? Tak, jestem. Schowałem się. Jest pytanie do pana profesora. Proszę. Can I speak to you in English? Okay, Yes. I would like to ask you a question in English and you can answer in Polish and then I will translate for everybody to Ukraine. Okay,
I will answer in Okay. English. So. So we are really grateful for raising the issues which are great important nowadays for Ukrainians. But you know, we educators and teachers are doing our best to preserve our future generation, yeah, to develop our children. The paradoxes the professor mentioned and analyzed were expressed in our children because on the background of constant stress due to the war, you know, it's very difficult for them to develop naturally. But the paradox of a school hindering from a child's personal development is of great interest to me. You know, can you imagine the situation that nowadays in the condition of war, we let our schools, you know, the schools are very strictly structured system. They must meet the requirements and demands of the Ministry of Education and all these rules and curriculum. So is it good? Will it be effective for our schools to let them develop their own curriculum, to choose the subject they want, to choose the methods of teaching, taking into account the conditions we live now? Will it be good or no? Do you understand my question? Or maybe do you need Polish translation? No, absolutely not. Don't Thank you. worry. I teach also in English, so there's no problem. Of course, I have anticipated the answer, saying that there is a segregation approach in institutions of school, that children are attached to the same age, and they are not permitted to develop their passions. Then, of course, it is a modification of the role of a teacher, not of authority which dominates, which has power, but rather an advisor, a motivator, as a kind and supportive partner, asking not only the questions and evaluating the answers, but permitting a child to ask. Kierkegaard once said that the real teacher is not the one who has a right to ask the questions and value the answers. The real teacher is the one who merits to be asked. A teacher who merits to be asked is very rare in schools. But I would make a comment that it is not only that we institutionalize too narrowly relations in schools, but we make very bad mistakes, including Poland. I may say recently that there was destroyed and damaged gymnasium as a separate form of educational relations between primary school and lyceum, while from the life cycle model of Ericsson, it is obvious that there's a necessity of secondary school, while a child does not put yet the identity questions to the forefront, but wants to check to be adequate, to be good, to have the tasks which cannot be too difficult, but also which schools don't understand. Real developmental tasks cannot be too easy, because then a child does not get the power to overcome oneself. So I say that in the tradition of not only Polish pedagogy, we have sufficient proofs that the way school today functions across the countries is wrong in many ways, and we should defend the child from that abuse of the school power. It is even family and parents' power is not sufficient, because then at home children are not partners. They are, and I will close my answer because I could write a book about that. A radical critical pedagogist, American pedagogist with whom I have written a book, Henry Giroux, would say that whatever school teaches, at the beginning, it is always depriving a child of one thing. And while school teaches, is at the same time depriving child of something very essential. And what is it? And my answer and the Giroux answer is, school always deprives a child of the civil courage,
of the critical attitude, of being critical citizen for the future. And if we permit the child to be distracted, destroyed in its civil courage and this criticism and has its passion, then as an adult, it will be that way reduced as a citizen responsible for oneself and for the country. Let me translate for our Ukrainian member participants. Я кілька слів скажу так, напевно, було зрозуміло. Моє запитання було, чи в наших умовах, так, чи було б доцільно, ефективно дозволити нашим школам відійти від таких строгих вимог навчальної системи міністерства і спробувати, хоча б спробувати ввести нові свої предмети, кількість предметів, самому визначити методику навчання, взагалі трішки змінити, адаптувати навчальний процес до сьогоднішніх умов в Україні. Професор відповів, що так, він цілком погоджується і що в його країні теж є такі проблеми. Щось було те, що було проблемно у польській системі освіти, те, що вони створювали ліцеї, і це дуже негативно вплинуло на системі загальної освіти, оскільки якраз під час середньої школи дитина формується як особистість, закладаються її риси. І таке ще основне скажу, бо, напевно, ви зрозуміли, було досить зрозуміло, що діти кожного разу, їх потрібно захищати, на думку професора, від нашої шкільної системи. Тобто шкільна система навпаки руйнує і позбавляє, пам'ятаю, я почула так, напевно, що був відомий якийсь американський психолог, згаданий, він сказав, що як тільки школа вчить якусь одну річ, вона водночас і позбавляє дитину чогось. Одночасно, так, такий баланс відбувається. Тобто, на його думку, школи дуже часто відбирають дітей сміливість, відважність, критичне мислення, тобто вони не дозволяють сформуватися випускнику готовому до дорослого життя в суспільстві в країні. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za wsparcie.